logic gate and what is sequential circuit? These all logic gate is a type of a circuit, and sequential circuits, in sequential circuits there is a flip flop, then combinational circuits. So these circuits are used in electronic devices. So जसं आपण हार्डवेअर स्टडी करत आहोत, तो हार्डवेअर मध्ये टाइप्स आहेत, जसे इलेक्ट्रॉनिक डिफरंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आहेत, रेजिस्टर्स, कॅपॅसिटर्स, इंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस. तसेच जे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्सचे जे फील्ड आहे, त्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या फील्डमध्ये लॉजिक गेट्स आहेत. लॉजिक गेट्स आणि सिक्वेन्शियल सर्किट्स. सो नाउ म्हणजे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम जे आहे, त्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीममध्ये जे बेसिक सर्किट यूज केले जातात ते काय आहे? लॉजिक गेट्स. नाउ व्हॉट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम किंवा डिजिटल, व्हॉट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक field? So digital electronic field is the field which involves the study of digital signal, or which involves the engineering of the devices or the components which are used which is used in a digital signal, or which is used to produce this digital signal. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम हे जे फील्ड आहे किंवा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जे आहे, याच्यामध्ये काय आहे? डिजिटल सिग्नल्सचा स्टडी केला जातो. आणि हे जे डिजिटल सिग्नल्स जे कंपोनंट्स यूज करतात किंवा डिव्हाइसेस यूज करतात, किंवा हे जे डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस केले जातात, हे जे प्रोड्यूस करणारे कंपोनंट्स आहेत, त्या सगळ्या कंपोनंट्सचा जो स्टडी केला जातो ज्या फील्डमध्ये, ते काय आहे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. And digital electronics field, in digital electronic system or in a digital electronic field, logic gate is a basic circuit, or it is a basic component of a digital electronic system. म्हणजे digital electronic मध्ये एक basic field component आहे, ते component म्हणजे काय आहे? logic gate आहे. So now what is logic gate? Diagram draw करते हैं हम logic gate ची. Logic gate is a circuit which is having one or many input. Here for example A input and B input, these are the inputs, which is having one or more inputs. म्हणजे काय? एक किंवा अनेक इनपुट असू शकतात, तशाला लॉजिक गेट. then here plus VCC connection, and which is having one or many inputs and only one output, that is ground connection. This is logic gate. So logic gate is the digital electronic component, or it is a circuit which is having one or many inputs and only one output, and output may be represented, or output is represented in zeros and ones. कशामध्ये? 0 आणि 1 मध्ये काय केलं जाणार आहे? आउटपुट हे डिनोट केलं जाणार. सो लॉजिक गेट is electronic circuit which is having one or more inputs, or only one output, that is one, and output may be represented in zeros and ones, or 0 and 1. Only one output that's represented in 0 and 1. जे आउटपुट आहे ते कसं रिप्रेझेंट केलं जाणार आहे? 0 and 1 मध्ये. 0 means what? Low, or 0 means false. Then this is 1. 1 means what? True, or high. 0 1. 0 means low, 1 means high. Then 1 means true. म्हणजे काय आहे? याला अजून काय नाहीच आहे बघू आपण. Low, then false. Then 1 means high and true. असे 3 मीनिंग्स किंवा 3 फॉर्म मध्ये आपण काय करू शकतो? आउटपुट्स राईट डाउन करणार आहोत. सो आउटपुट मे बी रिप्रेझेंटेड इन zeros and ones. Now in logic gate there are different terms, or logic gate is represented in different terms. Now what are the terms?
first term in logic gate is logic. First term logic. Then second truth table. Then third one is Boolean equation. And fourth one is symbol. So logic gate may be, or logic gate is represented in this different form, or these four terms represent particular gate. म्हणजे एखादा गेट जर रिप्रेझेंट करायचा आहे तर त्याच्यामध्ये ह्या चार बेसिक टर्म्स आहेत. फर्स्ट वन इज लॉजिक, सेकंड वन इज ट्रूथ टेबल, बुलियन इक्वेशन अँड सिम्बॉल. आता हे काय आहे ते पाहणार आहोत आपण की लॉजिक म्हणजे काय, ट्रूथ टेबल म्हणजे काय, देन बुलियन इक्वेशन म्हणजे काय आणि सिम्बॉल म्हणजे काय. पर्टिक्युलर गेट जेव्हा तुम्ही रिप्रेझेंट किंवा राईट डाऊन करणार आहात तर त्या एका गेटमध्ये काय काय कन्सिडर केलं जातं. Logic, that is logic for that particular gate, then truth table for that particular gate, then Boolean equation for that particular gate, and symbol for that particular gate. म्हणजे एक गेट फॉर एक्झाम्पल ऑर गेट आहे, त्या ऑर गेटला त्या फोर टर्म्स काय करणार आहेत, रिप्रेझेंट करणार आहेत. सो त्या फोर टर्म्स काय आहेत ते पाहूया आपण. सो फॉलोइंग आर द टर्म्स, these are the terms related with logic. First one is logic. Put it icon properly. This is the introduction of logic. Now following are the terms. Logic, it is a statement which gives condition for high output. It is the statement which gives condition for high output, and logic may be expressed in true false, in 0 ones, or in high and low. What is logic? It is a statement which gives condition for high output or and may express as true or false, then 1 and 0 or तीन टर्म मध्ये आपण काय करू शकतो, लॉजिक एक्सप्रेस करू शकतो. लॉजिक म्हणजे काय आहे, असं स्टेटमेंट असणार आहे जी आउटपुट हाय येण्यास ना आउटपुट हे हाय मिळणार आहे आपल्याला. तर त्याच्यासाठीचं जे स्टेटमेंट असणार आहे पर्टिक्युलर गेट मध्ये ते काय असणार आहे, इट इज अ लॉजिक. नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रूथ टेबल. नाउ व्हॉट इज ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल एखाद्या लॉजिक गेट मध्ये आहे म्हणजे काय आहे ते पहा. Truth table, it is a table in which all possible combinations of or which takes all possible combinations of. It is a table in which taking all possible combinations of input. म्हणजे ट्रूथ टेबल हा असा टेबल असणार
करणार आहे या ट्रूथ टेबलमध्ये. सो the number of possible combination is denoted or it is a in a truth table is 2 raised to n. Number of possible combination of input is 2 raised to n. fill in the blank साठी हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की ट्रूथ टेबल मध्ये जे कॉम्बिनेशन्स घेतो आपण इनपुट्सचे त्याच्यासाठी कोणता आहे 2 raised to n फॉर्म्युला आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल if two inputs that means a and b like this a and b, then how many possible combinations of inputs in a truth table? So apply here 2 raised to input means what? N is equal to 2. So 2 raised to n, that is 2 raised to 2 is equal to 4 possible combinations of input. म्हणजे इनपुटचे किती पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स येणार आहेत? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स. म्हणजे टेबलमध्ये 4 रोज येणार आहेत. अशा प्रकारे आपण काय करणार आहोत? जे ट्रूथ टेबलमध्ये इनपुट्सचे जे कॉम्बिनेशन्स घेणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल आता इफ 3 inputs then n is equal to 3. So 2 raised to n, that is 2 raised to 3 is equal to 8. So there is 8 possible combinations for 3 inputs. For 2 inputs only 2 raised to 2 is a 4, that is 4 possible. If n is equal to 1, that is 2 raised to n. 2 raised to 1 is equal to 2. If number of input 1, then possible combinations of output or possible combination of inputs 2. आता हे कसं आहे जे आपण ॲक्च्युअली गेट डिस्कस करणार आहोत तर त्याच्यामध्ये लक्षात येऊन देखील लॉजिक म्हणजे काय ह्या जस्ट काय डेफिनेशन आहे की कोण जे आपण लॉजिक गेट्स आहेत ते एक्सप्रेस करणार आहोत आपण या टर्ममध्ये म्हणजे लॉजिकमध्ये एक्सप्रेस करणार आहोत ते गेट देन ट्रूथ टेबलमध्ये ते गेट एक्सप्रेस करणार आहोत. नाउ थर्ड टर्म इज अ बुलियन इक्वेशन. बुलियन इक्वेशन is nothing but mathematical representation of a logic gate. It's mathematical representation of particular logic gate. Letters and symbols. जसं बुलियन अल्जेब्रा आहे. बुलियन अल्जेब्रा सगळ्यांना माहिती आहे. बुलियन अल्जेब्रामध्ये बुलियन इक्वेशन्स असतात. सो ह्या बुलियन इक्वेशन्समध्ये काय केलेलं असतं यूज? एक तर सिम्बॉल्स यूज केलेले असतात आणि लेटर्स यूज केलेले असतात. सो लेटर्स और अल्फाबेट्स यूज केलेले असतात. सो दिस बुलियन इक्वेशन इन लॉजिक गेट इज नथिंग बट mathematical representation of that particular gate and that equation is represented in a form of symbols and letters. Symbols and letters use करून ते इक्वेशन काय केलेलं असतं आहे रिप्रेझेंट केलेलं असतं. नाउ फोर्थ टर्म इज सिम्बॉल. नाउ सिम्बॉल each gate is represented by its symbol like a resistor symbol. आता नॉर्मल रेजिस्टर सिम्बॉल काय असतं तर अशा सिम्बॉल मध्ये काय केलेलं आहे लॉजिक गेट एक्सप्रेस केलेलं आहे त्याला काय म्हणणार आहोत आपण सिम्बॉल. सो सिम्बॉल express the symbol that is symbol like resistor symbol. जसं प्रत्येक कंपोनंट आहे कॅपॅसिटर्स आहेत रेजिस्टर्स आहेत हे सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंटला पर्टिक्युलर सिम्बॉल आहे. जसं आता रेजिस्टर आहे त्याला हे सिम्बॉल आहे. जसं अशा सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये आपण
लॉजिक काय करणार आहोत किंवा लॉजिक गेट काय करणार आहोत आपण रिप्रेझेंट करणार आहोत. सो अगेन रिवाइज करते मी, दीज आर दी इम्पॉर्टंट टर्म्स इन लॉजिक गेट. ह्या टर्म्स जर कळाल्या तर तुम्हाला प्रत्येक लॉजिक गेट हे काय करता येणार आहे, राईट डाऊन किंवा रिप्रेझेंट करता येणार. So now this term, first one is logic. Logic, it is a statement which gives condition for high output, and that output or logic may be represented in true false, in 0 ones, or in a high low form. The next one is a truth table. Truth table is the table in which taking all possible combinations of inputs and possible combination of inputs derived or represented by 2 raised to n. That is, if n number of inputs, then 2 raised to n possible combinations of that input. Then next is Boolean equation. Boolean equation is nothing but mathematical representation of particular logic gate, and that representation is or that Boolean equation is represented by using symbols and letters. Now symbol. Now each लॉजिक इज एक्सप्रेस इन अ सिम्बॉल लाईक रजिस्टर लाईक सिम्बॉल. म्हणजे प्रत्येक लॉजिक गेट्स आहे तर एक्सप्रेस करणार आहोत आपण इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल्स. आता फॉर एक्झाम्पल टोटल 6 गेट्स. फ्रॉम दिस 6 गेट्स 3 गेट्स आर बेसिक गेट्स and 3 गेट्स आर derived gates. So there are 6 different types of gates. So actual gates now start now. Total 6 different types of gates. From these 6 types, so total 6 different types of gates. So from these 6 types, first one is OR gate. Second one is AND gate. Third one is NOT gate. So from these 6 different types, these 3 are first basic gate. Basic gates. These are 3 basic gates. Then remaining derived gates. From this derived gate, fourth number is NOR gate. Fifth one is NAND gate. And sixth one is XOR gate. So these are the 6 different types of gates. From these 6 gates, first this OR gate, AND gate and NOT gate, these are basic gates, and remaining 3 gates, NOR, NAND and XOR, these gates are derived gates. So this NOR gate is derived from this OR gate, then this NAND gate is derived from this AND gate, and this XOR gate is again derived from this OR gate. हे जे 6 टाइप्स पाहिले आपण गेट्सचे, त्या 6 टाइप्समध्ये जे पहिले टाइप्स 3 टाइप्स पाहिले OR, AND and NOT, हे काय बेसिक गेट्स आहेत, आणि त्या बेसिक गेट्स म्हणजे रिमेनिंग 3 गेट्स काय केलेले आहेत आपल्याला डिराइव्ह केलेले आहेत. सो फर्स्ट गेट आपण आता पाहणार आहोत. तर ह्या जे डिराइव्ड गेट्स आहेत, फ्रॉम दिस डिराइव्ड गेट NOR गेट अँड NAND गेट इज कॉल्ड एज युनिव्हर्सल गेट्स. आता ह्या जे डिराइव्ड गेट्स आहेत त्या डिराइव्ड गेटमध्ये जे NOR आणि NANड हे जे 2 गेट आहेत त्यांना आपण युनिव्हर्सल गेट्स म्हणणार आहोत. युनिव्हर्सल गेट का म्हणणार आहोत? बिकॉज वी कॅन डिराइव्ह एनी गेट बाय युजिंग दिस युनिव्हर्सल गेट. म्हणजे हे युनिव्हर्सल गेट्स NOR आणि NAND हे गेट्स यूज करून आपण अनदर रिमेनिंग गेट्स काय करू शकतो, रिप्रेझेंट करू शकतो किंवा काय करू शकतो, कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. वी कॅन कन्स्ट्रक्ट रिमेनिंग गेट्स बाय युजिंग दिस NOR and NAND universal gates. That's why this NOR and NAND gate is called as universal gates. OR, and NOT, these gates are called as basic gates. NOR, NAND and XOR, these gates are called as derived gates, and from these derived gates NOR gate and NAND gate is called as universal gates because
By using these universal gates, we can construct all these gates. So जे आपण नॉर आणि नॅन्ड गेट यूज करून डेरिव्हेशन पाहणार आहोत, ते नेक्स्ट पॉइंट आहे की युनिव्हर्सल गेट्स यूज करून आपण गेट्स डिराइव्ह करणार आहोत. सो फर्स्ट ग्रुप घेऊयात आपण बेसिक गेट्स पासून स्टार्ट करूया. सो बेसिक गेट्स मध्ये क्वेश्चन असा विचारला जातो, एक्सप्लेन बेसिक गेट्स विथ डेफिनेशन, that is with logic, truth table, boolean equation and symbol. जर बेसिक गेट्स एक्सप्लेन करण्यासाठी आले तर हे जे बेसिक गेट्स आहेत, ऑर गेट, अँड गेट आणि नॉट गेट, हे तिन्ही गेट्स तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ टेबल, बुलियन इक्वेशन अँड सिम्बॉल मध्ये राईट डाऊन करायचे आहेत. बेसिक गेट्स मध्ये ओनली 3 गेट्स लिहिणार आहात तुम्ही, ऑर गेट, अँड गेट आणि नॉट गेट. आणि जर डिराइव्ड गेटसाठी क्वेश्चन आला की एक्सप्लेन डिराइव्ड गेट्स विथ लॉजिक, ट्रूथ टेबल, बुलियन इक्वेशन अँड सिम्बॉल, तर हे 3 गेट्स काय करणार आहात तुम्ही राईट डाऊन करणार आहात. सो 3 मार्क्ससाठी और 4 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, एक्सप्लेन बेसिक गेट्स और एक्सप्लेन डिराइव्ड. सो लेट्स स्टार्ट विथ ए ग्रुप बेसिक गेट्स. सो फ्रॉम दिस बेसिक गेट OR gate is also called as inclusive OR. This is also called as OR. This gate is known as inclusive OR. काय म्हणणार आहोत आपण याला? Inclusive OR gate म्हणणार आहोत. Called as inclusive OR gate. So now in OR gate, consider A and B input and then output Y. त्याच्यामध्ये काय करणार आहोत आपण, 2 इनपुट कन्सिडर करणार आहोत, A and B, आणि Y हे काय करणार आहोत, आउटपुट कन्सिडर करणार आहोत. Consider A and B as input and Y as output. Now first term, कोणत्या टर्म, ज्या 4 टर्म पाहिल्या आपण, त्यातली फर्स्ट टर्म कोणती होती, लॉजिक. नाउ फर्स्ट टर्म, नाउ व्हाट इज लॉजिक फॉर OR gate? If A is true, or B is true, then Y is true. Logic काय आहे पहा. Logic is a statement. काय definition आहे लॉजिकची? Logic is a statement which gives condition for high output. इथं कळते कंडिशन काय आहे? Then Y is true. म्हणजे काय, हाय इनपुट आउटपुट मिळालेला आहे. काय स्टेटमेंट आहे? If A is true or B is true, हे रिमाइंड करा तुम्ही. और जे और either A or B, म्हणजे A किंवा B, not both, one from this two, दोन्ही पैकी एक. So if A is true or B is true, then Y is true. This is logic for OR. Now next one is a truth table. Logic का या meaning क्या है पहा. This logic, if A is true or B is true, then Y is true, means what? A and B, these are the 2 inputs. So from these 2 input, either A should be high or B should be high or both, then Y is true. लक्षात घ्या बरं एकदा. If A is true or B is true, then Y is true, means what? Consider A and B. A and B are inputs. So from this input, either A should be high or B should be high or both, then Y is true or Y is high. म्हणजे काय आहे पहा, ट्रूथ टेबल मध्ये नोट करते पहा तुम्ही. सेकंड काय आहे का, ट्रूथ टेबल. Truth table for this OR gate. So consider A and B and Y is out.
are the all possible combinations of input. 4 input कॉम्बिनेशन झालेलं आहे. 2 इनपुट 0 0 झालं, 0 1 झालं, 1 0 झालं, 1 1 झालेलं आहे. So 4 possible combinations of input. Now here we have to apply this logic to find out why. लॉजिक अप्लाय करून देखील ट्रूथ टेबल लिहिला किंवा जो ट्रूथ टेबल आहे ऑर गेटचा तो लक्षात ठेवून की काय सांगितलेलं आहे पाहिजे की A is true or B is true then Y is true. तर फर्स्ट जे इनपुट आहे A and B, this is first input, this is second input. So from this both input काय एकही इनपुट काय नाही हाय नाही. जर 0 0 इनपुट असेल तर आउटपुट पण काय येणार आहे का 0 येणार आहे. कंडिशन कशासाठी दिलेली आहे का y ट्रू येण्यासाठी कंडिशन दिलेली आहे. जर या कंडिशन सॅटिस्फाय झाला तरच y मध्ये काय येणार आहे ट्रू किंवा हाय आउटपुट येणार आहे. पण ही कंडिशन इथे सॅटिस्फाय होते का a is true here a is false again b is true here b is false then y is true here a is false b is false then y is also false. काय झालेले आहे कंडिशन अप्लाय केलेली आहे. नाउ नेक्स्ट a is equal to 0 and b is equal to 1. So apply again logic. If a is true here a is false